Lavaba anos escuchando los rumores sobre el hospital psiquiátrico de Blackwood. Dicen que las paredes absorbían el dolor de los internados y que, décadas después de su cierre, el edificio seguía digiriendo ese sufrimiento. Como periodista especializado en lo paranormal, me consideraba inmune al miedo. Para mí, los fantasmas eran solo ecos electromagnéticos o suggestions psicológicas. Llega el lugar justo cuando el sol se hundía tras las colinas, teniendo el cielo de un rojo visceral. El edificio se erguía como un coloso de piedra y hierro oxidado, rodeado por una valla de alambre de espino que parecía querer mantener algo encerrado, más que evitar que alguien entrara. El aire se sentía denso, cargado de un olor a ozono y descomposición que me erizó la piel. Crucé el umbral de la entrada principal, donde la madera de la puerta crujió bajo mis botas como si el edificio estuviera soltando un suspiro de bienvenida. Mi linterna cortó la oscuridad, revelando un vestíbulo lleno de papels amarillentos que bailaban con una brisa inexistente. El silencio era absoluto, pero no era un silencio vacío, era un silencio expectante, como si miles de ojos invisibles estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Me detuve un momento para ajustar mi grabadora. Día 1, 1915 horas, sur, y mi propia voz sonó extraña, demasiado fuerte en aquel vacío. Al mirar hacia el pasillo central, note que la luz de mi linterna parecía ser absorbida por la oscuridad, como si las sombras tuvieran una consistencia física, espesa y hambrienta. Mientras avanzaba hacia el ala médica, el sonido de mis pasos empezó a generar un eco irregular. A veces, juraría que escuchaba un paso extra justo después del mío, una fracción de segundo más tarde. Me detuve en seco y girar la luz rápidamente hacia atrás. No había nada, solo el pasillo infinito y las puertas abiertas de las habitaciones, que parecían bocas negras gritando en silencio. ¿Hay alguien aquí? Pregunt, aunque sabía que la respuesta sería el vacío. Sin embargo, justo cuando iba a retomar la marca, un sonido metálico resonó al fondo del corredor. Era el sonido de una bandeja de acero cayendo al suelo. El ruido fue seco, violento, y me dejó el corazón martilleando contra las costillas. Me acerqué lentamente al lugar del ruido. En el suelo, una bandeja de metal oxidada yacía volcada, con restos de una papilla grisácea que parecía fresca, a pesar de que el hospital llevaba cerrada la institución 40 años. Me incliné para examinarlo y fue entonces cuando lo six, una huella de mano humida, pequeña y deforme, marcada sobre el metal frío. El frío se intensificó súbitamente, bajando la temperatura hasta que mi aliento formó una pequeña nube de vapor frente a mí. Sentí una presencia a mi espalda, alguien que respiraba pesadamente, un sonido humido y sibilante que me heló la sangre. Cuando me giré, solo six una cortina de plástico que se mecía lentamente, aunque no había corrientes de aire. Decidí bajar el sótano, donde se encontraban las celdas de aislamiento. El camino fue un descenso hacia el corazón de la pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de moho negro que formaba patrones grotescos, similares a rostros humanos retorcidos en agonía. A medida que bajaba, el olor a descomposición se volvía insoportable, mezclándose con un aroma químico a cloro y sangre vieja. Esto es solo sugestión me de mí mismo, aunque mi voz temblaba. Es solo un edificio viejo. Pero entonces, escuché una risa. No era una risa humana, sino un graznido estridente que parecía provenir de todas las direcciones a la vez.
La risa esse transformo en un celoso prolongado que me lino de una tristeza abrumadora, una desesperación tan pura que sentí ganas de arrodillarme y llorar sin razón alguna. Llega la zona de aislamiento. Una serie de puertas de acero con pequeñas morillas circulares se extendían a lo largo del pasillo. Me acerca la primera y me hacia adentro. La habitación estaba vacía, excepto por una camisa de fuerza colgada en la pared. Lo inquietante era que la camisa se movía, como si alguien invisible estuviera luchando dentro de ella, retorciéndose con una fuerza violenta. ¿Quién está ahí? Grite, perdiendo la compostura. De repente, un golpe seco impactó contra la morilla desde el interior. Un ojo, inyectado en sangre y con la pupila dilatada, apareció instantáneamente tras el cristal, mirándome con un odio ancestral. Retrocedí tropezando, el corazón disparado, mientras el ojo parpadeaba lentamente, estudiándome. Corrí hacia la siguiente celda, impulsado por un pánico irracional. Al mirar por la segunda mirilla, no sixa nadie, pero escucho un susurro que parecía sonar directamente dentro de mi cabeza. Ayúdanos a salir, el doctor todavía está aquí. La voz era múltiple, como si cientos de personas hablaran al unísono, creando una cacofonía de agonía que me hizo taparme los oídos. Me alejé de las celdas, sintiendo que el pasillo se alargaba. Las dimensiones del lugar empezaban a distorsionarse, las puertas parecían alargarse mientras yo caminaba hacia ellas. El pánico comenzó a nublar mi juicio. Ya no se trataba de una investigación, se trataba de sobrevivir a un lugar que no quería que yo me fuera. Mientras intentaba regresar a la superficie, me encontré con una figura al final del pasillo. Era un hombre alto, vestido con una bata blanca que alguna vez fue pulcra, pero que ahora estaba manchada de fluidos oscuros y secos. No tenía rostro, donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una piel lisa y pálida, tensa como un tambor. El doctor sostenía un escalpelo oxidado que brillaba bajo la luz de mi linterna. Me quedé paralizado. La criatura no caminaba, sino que se deslizaba hacia mí con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Cada vez que se movía, emitía un chasquido seco, el sonido de huesos rompiéndose y volviéndose a unir. El terror me ancló al suelo, dejándome incapaz de reaccionar mientras la entidad se acercaba. Justo cuando el doctor estuvo a pocos metros, una ráfaga de gritos desgarradores llenó el pasillo. De las celdas de aislamiento empezaron a salir figuras translúcidas y deformes, pacientes con extremidades alargadas, rostros sin mandíbula y piel que colgaba en jirones. No atacaron al doctor, sino que se arremolinaron a su alrededor, como si fueran sus mascotas o sus víctimas eternas. Déjenme salir. Rugí, girando sobre mis talones y corriendo en dirección contraria. Podía sentir el aire frío rozando la nuca y escuchar el roce de unas largas contra las paredes de concreto. Los fantasmas no caminaban, flotaban y se deslizaban, cerrando el cerco sobre mí mientras el doctor lideraba la casa con una calma aterradora. Logré entrar en una antigua oficina administrativa y cerrar la puerta con llave, apoyando mi espalda contra la madera. Mi respiración era errática, y el sudor frío me empapaba la camisa. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio traicionero. Mira a mi alrededor y six que la oficina estaba llena de expedientes médicos abiertos sobre el escritorio. Me acerca los papeles. Eran registros de experimentos prohibidos,
lobotomias sin anesthesia, privation sensorial extrema y el uso de frecuencias sonoras para extirpar la conciencia. Al final de cada informe, había una nota escrita a mano por el doctor, el sujeto ha trascendido la carne, pero su dolor permanece anclado al edificio. De repente, escuchan rasguño suave en la puerta. Luego otro. Y otro más. No era un golpe fuerte, sino el sonido de cientos de dedos arenando la madera, intentando encontrar una rendija por donde entrar. Las luces de mi linterna empezaron a parpadear, perdiendo intensidad justo cuando una voz infantil susurró desde el otro lado. ¿Quieres jugar a las operaciones? El pánico se transformó en una adrenalina pura. Sabía que la puerta no resistiría mucho más. Busqué una salida alternativa y encontré una pequeña ventana que daba a un patio interior. Era estrecha, pero era mi única oportunidad. Mientras trepaba por el marco, sentí una mano gelada y húsida cerrarse alrededor de mi tobillo, tirando de mi hacia abajo con una fuerza inhumana. Grite de terror y golpeé la mano con todas mis fuerzas, sintiendo como los dedos se quebraban como ramas secas bajo mi bota. El grito que emanó de la oscuridad no fue humano, fue un alito sónico que hizo que los cristales de la oficina estallaran en mil pedazos. Logré zafarme y salté hacia el patio, cayendo pesadamente sobre la hierba seca y el cemento roto. Me puse de pie rápidamente, pero al mirar hacia arriba, que el patio estaba rodeado por las ventanas del hospital. En cada una de ellas, había una figura. Cientos de pacientes, pálidos y vacíos, miraban hacia abajo. No se movían, solo observaban. El doctor estaba en la ventana más alta, señalándome con su escalpelo, como si estuviera marcando el inicio de una disección. Intent correr hacia la valla perimetral, pero el terreno parecía cambiar bajo mis pies. El patio se expandía, convirtiéndose en un laberinto de muros derruidos y escombros. Cada vez que giraba en una esquina, me encontraba con una nueva atrocidad. Un paciente cosido a la pared, una enfermera sin ojos que barría el suelo con cenizas humanas, y sombras que se fundían con la oscuridad. No es real. Esto es una alucinación. Me grité a mí mismo, tratando de recuperar la cordura. Pero el frío que sentía en mis huesos y los cortes que empezaban a aparecer en mis brazos, causados por ramas invisibles, me dicen que el horror era el único lenguaje que este lugar hablaba. Mientras corría, empecé a notar que mi propia sombra se comportaba de manera extraña. No seguía mis movimientos, se movía con un ligero retraso y, a veces, parecía estirarse para tocar las sombras de las criaturas que me acercaban. Me detuve un instante y que mi sombra tenía ahora una forma diferente, sus dedos eran más largos y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. El horror me golpeó con una fuerza nueva. El hospital no solo quería matarme, me estaba transformando. Sentí que mi conexión con el mundo exterior se desvanecía, como si el hilo que me unía a la realidad se estuviera deslizando. El aire se volvió espeso, dificultando mi respiración, mientras el doctor aparecía repentinamente frente a mí, surgiendo de la tierra como si fuera una planta macabra. El doctor levantó el escalpelo. No habló, pero su presencia llenaba mi mente de imágenes de cirugías perpetuas y gritos que nunca terminaban. Intent luchar, lanzándome contra él, pero mis brazos se sentían pesados, como si estuvieran hechos de plomo. Él me tomó del cuello con una fuerza gelada, levantándome del suelo sin el menor esfuerzo.
2. Serras, la paisa, que falta la voz no salió de su boca inexistent, sino que resonó en mis propios pulmones, haciendo que tosiera sangre. Sus dedos se hundieron en mi piel, no para matarme, sino para buscar algo dentro de mí, como si estuviera buscando una válvula o un nervio específico que pudiera manipular. En un acto de desesperación, sac la grabadora de mi bolsillo y la golpeé contra el rostro liso del doctor. El impacto no causó daño físico, pero el ruido electrónico y la retroalimentación del dispositivo parecieron desorientar a la entidad. El doctor soltó mi cuello y retrocedió, emitiendo un chillido agudo que me dejó sordo por unos segundos. Aproveché la oportunidad para correr hacia la salida principal, ignorando el dolor en mis piernas y el cansancio extremo. Podía escuchar a los pacientes detrás de mí, sus pasos coordinados creando un ritmo hipnótico, un tambor de muerte que marcaba la cuenta atrás para mi captura final. Cuando finalmente six la valla de Alhambra de Espino, sentí una chispa de esperanza. Estaba a solo unos metros de la libertad. Pero mientras corría, me di cuenta de que la puerta de salida ya no estaba donde debería. En su lugar, había un muro de piedra sólido y antiguo, cubierto de inscripciones que parecían escritas en una lengua olvidada y prohibida. Mi jair, desesperado, y six que el doctor y su ejército de pacientes me habían rodeado. Formaban un círculo perfecto, dejándome en el centro. No atacaban, solo miraban. Sus rostros vacíos reflejaban mi propio terror, y comprendí que no estaban tratando de matarme, sino de darme la bienvenida a su eterna comunidad de dolor. No pertenezco aquí solas, que ando de rodillas. El doctor se acercó lentamente y puso su mano fría sobre mi cabeza. En ese momento, todas las memorias del hospital inundaron mi mente, six las torturas, sentí el frío del acero en mi piel, escuché los gritos de miles de personas que habían sido borradas de la historia. Sentí que mi identidad empezaba a fragmentarse. Ya no recordaba mi nombre, ni la ciudad de donde venía, ni la razón por la cual había entrado en aquel lugar. Solo cuidaba el hambre, el frío y el deseo insaciable de ser visto, de ser reconocido en medio de aquella oscuridad infinita. De repente, un destello de luz apareció en el horizonte. Era el amanecer. La primera luz del sol tocó la parte superior del edificio y, como si fueran hechizos rotos, las criaturas empezaron a desvanecerse. El doctor soltó un último suspiro sibilante y se disolvió en una nube de ceniza gris, dejando tras de sí el escalpelo oxidado clavado en la tierra. Me quedé solo en el patio, temblando y exhausto. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio real, vacío. Me levanté lentamente, sintiendo que mi cuerpo pasaba más de lo normal. Camin hacia la salida, que ahora aparecía mágicamente donde antes había un muro, y cruz la valla sin mirar atrás. Lega mi coche y conduje durante horas sin decir una palabra. Cuando finalmente llegué a casa, me miré en el espejo del baño. Mi rostro seguía siendo el mismo, pero mis ojos ya no eran marrones. Tenían un tinte grisáceo, una opacidad que recordaba a las morillas de las celdas de aislamiento. Me lavé la cara, tratando de borrar la sensación de suciedad, pero el olor a cloro y descomposición persistía en mi piel. Me senté en mi escritorio y encendí la grabadora para revisar las evidencias. Lo que escuché me hizo congelarme, no había sonidos de pasos, ni gritos, ni voces. Solo se escuchaba mi propia voz, repitiendo una y otra vez,
durante tres horas, ayudanos a salir, el doctor todavía está aquí. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentía un frío intenso en la habitación. Mi gyre hacia el espejo del armario y six que mi sombra no estaba pegada a mis pies. Estaba de pie, separada de mí, observándome con una inclinación antinatural de la cabeza. Mi sombra levantó la mano y, con un movimiento lento, simuló que sostenía un escalpelo sobre mi cuello. Comprendí entonces la verdad aterradora, yo no había escapado de Blackwood. Había salido del edificio, pero el edificio ese había cuidado conmigo. El doctor no necesitaba el manicomio para seguir operando, ahora tenía un nuevo cuerpo, un nuevo vehículo para seguir experimentando con la agonía humana. Cerré los ojos, intentando ignorar el sonido de unos pasos humidos que empezaban a resonar en el pasillo de mi propia casa. Pero entonces, escuché un rasguño suave en la puerta de mi dormitorio. Una voz infantil, la misma que escuché en la oficina, susurró desde el otro lado, ya es hora de tu cita, paciente número 402. Abrí los ojos y six que la puerta de mi habitación se abría lentamente. No había nadie allí, pero el aire se llenó de un olor a ozono y sangre. Sentí que mi propia mandíbula empezaba a desencajarse, abriéndose más de lo que cualquier ser humano debería poder, mientras una risa estridente, que ya no era externa sino interna, llenaba todo mi ser. Si te gustó este video, suscribid, comenta y comparte para que me ayudes a traer más videos como este. Nos vemos en el próximo.